నమస్తే డాక్టర్ గారు. నమస్తే అండి. డాక్టర్ గారు, ఈవేళ నేను కొన్ని అపోహల గురించి మాట్లాడదాం అనుకుంటున్నాను. అంటే ప్రెగ్నెన్సీ చుట్టూ. మొదటిది, ముందు కన్సీవ్ అవ్వగానే బొప్పాయి తినకు, పైనాపిల్ తినకు, బొప్పాయి తినకు అంటారు. యాక్చువల్లీ పపాయ ఫ్రూట్ చూసుకుంటే 3 కాంపోనెంట్స్ ఉంది. స్కిన్ కాంపోనెంట్, ఫ్లెష్ కాంపోనెంట్, సీడ్ కాంపోనెంట్. సీడ్ కాంపోనెంట్లో యూట్రస్ కంట్రాక్షన్ చేసే ప్రాపర్టీ ఉంది. అందుచేత ఏమవుతుందంటే ఏన్సెస్ట్రీగా ఇది హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ దగ్గర వచ్చింది. వెన్ ఫ్రూట్ వాజ్ ప్లక్డ్ అండ్ ఈటెన్, దే యూస్ టు ఈట్ ద కంప్లీట్ ఫ్రూట్. దాంట్లో సీడ్స్ కూడా తినేవారు. ఇట్ యూస్ టు ప్రొడ్యూస్ యూట్రైన్ కంట్రాక్షన్స్, సమ్టైమ్స్ డిస్టర్బెన్స్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ. అందుచేత వద్దన్నారు. వెన్ ఐమ్ స్పీకింగ్ అవుట్ పైనాపిల్లో లాట్ ఆఫ్ ప్రీ ఎంజైమ్స్ ఉంటాయి. ఆ ప్రీ ఎంజైమ్స్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ యాక్షన్స్. And second thing is pineapple skin. It is different from a papaya skin. Papaya skin very very soft ga untundi. It doesn't have any negative effects. Whereas papaya skin lo lot of thorny material undi, toxic material untundi, where it's a nature's evolution to prevent an animal to eat it. So it has negative material. Whereas if we look at only papaya flesh is safe during pregnancy. Seeds తినకూడదు. That's the context. మరి పైనాపిల్ సంగతి ఏంటి డాక్టర్ గారు? Pineapple originalగా it's not an Indian fruit. It has come, if I remember right, it has come from the Caribbean islands. Then second thing is, if you look at plant physiology, certain plants protect themselves from predators. Whereas if you look at a pineapple, it's on the ground. Many things can eat it. So evolution law, it thorns and vastayi to protect it, to survive it. Similarly, the skin is very thick. Papaya, the raw fruit is different from a ripe fruit. If it comes to science, there is certain amount of knowledge about papaya seeds. But similarly, pineapple fruit ki enough information is yes or no. Neither it says it's unsafe, neither it says safe, so there is no information. ఇండియాలో ముఖ్యంగా కడుపుతో ఉన్నారు అనగానే ఫ్రూట్స్ కంటే కూడా ఎక్కువగా ముందు స్వీట్స్. సీమంతం అంటేనే స్వీట్స్. అన్ని స్వీట్స్ అసలు తినొచ్చా ఒక కడుపుతో ఉన్న గర్భిణి? If you look at historical perspective, India last 2 centuries-లో became a poverty state, poor state, poor country. State. Last 2 centuries-లో. సెంచరీస్లో. ఓకే. Pregnant women needs more calories, and the society used to support them by providing extra calories in the form of food as a gift. అంటే యాక్చువల్లీ ఏమవుతుందంటే శ్రీమంతం జనరల్లీ 24 weeks తర్వాత చేస్తారు. బేబీ గోస్ ఎట్ ఎ ర్యాపిడ్ పేస్. బేబీ న్యూట్రిషనల్ రిక్వైర్మెంట్స్ అక్కడ ఎక్కువ ఉంటాయి. ఫస్ట్ 3 monthsలో ఎక్కువ వెయిట్ గెయిన్ అవ్వకపోయినా ఏ నష్టం లేదు. ఫస్ట్ 12 weeksలో వెయిట్ గెయిన్ మేబీ 1 kg పెరిగినా, ఆర్ అసలు వెయిట్ గెయిన్ రాకపోయి హెల్త్ ఇష్యూస్ లేకుండా ఉన్నా నష్టం లేదు. వేరేస్ ఫ్రమ్ 12 weeks ఆన్వర్డ్స్ దే షుడ్ హ్యావ్ వెయిట్ గెయిన్. వెయిట్ గెయిన్ కావాలంటే క్యాలరీస్ కావాలి. ఒక సొసైటీ ఈజ్ అడాప్టెడ్ ఎ ప్రిన్సిపల్ దట్ శ్రీమంతం దగ్గర దట్స్ వెన్ ద ఉమెన్ నీడ్స్ మోర్ క్యాలరీస్ ఫ్రమ్ దట్ టైమ్. దట్స్ వేర్ దే సెండ్ high calorie food, mostly sweets and oily food. అక్కడ ఏమవుతుందంటే సో దట్ క్యాలరీ డెఫిషియన్సీ ఉండదు. కడుపుతో ఉన్న వాళ్ళని నువ్వు ఇద్దరికి తిను అంటారు. అది ఎంతవరకు కరెక్ట్? అది 100% కరెక్ట్. క్యాలరిఫిక్ రిక్వైర్మెంట్ నార్మల్ ఉమెన్కి, ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్కి డిఫరెన్స్. అందుచేత ఆ క్యాలరీ రిక్వైర్మెంట్ ఎక్కువ అని చెప్పడానికి సింప్లిఫైడ్ వర్డ్ ఇద్దరికి తినమంటున్నారు. ఇద్దరికి తినమన్నప్పుడు క్యాలరీ ఇంటేక్ పెంచుకోమని మెసేజ్. సెకండ్ థింగ్ ఈస్ దిస్ ఇస్ ఎ మిత్, నేను వెయిట్ గెయిన్ లేకుండా నా ప్రెగ్నెన్సీ కంటిన్యూ చేస్తానని. వెయిట్ గెయిన్ ఈజ్ ఎ ఫిజియలాజికల్ థింగ్. అక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక టైనీ సెల్ విచ్ యూ కాంట్ సీ ఇన్ ఎ మైక్రోస్కోప్, నార్మల్ మైక్రోస్కోప్, ఓన్లీ హై పవర్ మైక్రోస్కోప్లో చూడగలిగింది. అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ 9 months ఇట్స్ బికమింగ్ 3 kgs. అండ్ యూట్రస్ జనరలీ 30 to 60 grams వెయిట్ ఉంటుంది. డెలివరీ టైంకి అది 800 grams అవుతుంది.
ఇవన్నీ బిల్డ్ చేయడానికి న్యూట్రిషన్ కావాలి, క్యాలరీస్ కావాలి, ఎనర్జీ కావాలి. సో ప్రెగ్నెన్సీలో యావరేజ్ ఉమెన్ షుడ్ గెయిన్ ఏ వెయిట్ ఆఫ్ 10 to 12 kgs. అది యూనివర్సల్ రికమెండేషన్స్. ఎనీథింగ్ లెస్ దాన్ 8 kgs generally it's considered abnormal. Similarly, excess weight gain is also not desirable. సో 10 to 12 kgs తీసుకోవాలంటే ఏమవుతుందంటే ప్రాపర్ న్యూట్రిషన్ తీసుకుని మోర్ క్యాలరీస్ దెన్ వాట్ దే ఆర్ ఈటింగ్ అర్లియర్ ఇది రిక్వైర్మెంట్. అది సింప్లిఫైడ్గా చెప్పాలంటే ఏమవుతుందంటే ఇద్దరికి తినాలని చెప్పినప్పుడు అట్లీస్ట్ అది మైండ్లో ఉండిపోతుంది. దట్స్ హౌ దట్ హెస్ కమ్ ఇన్. చాలా మందికి తొందరగా పిల్లలు పుట్టకపోతే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా రకరకాల మంత్రాలు వేసేవాళ్ళు, లేకపోతే ఇంకేవో ప్రీచ్ చేసేవాళ్ళు, ఇలా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తూ ఉంటారు. ఆ పలానా వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్తే ఏదో నీళ్ళు ఇస్తే జలం ఇస్తే మా పిల్లలు పుడతారట అని. ఎంతవరకు అవి పని చేస్తాయంటారు? అది కేవలం నమ్మకమేనా, లేకపోతే దీని వెనక అసలు ఏమైనా సైన్స్ ఉందా? అంటే దీంట్లో ఫెయిత్ అనేది ఉండాలి. ఫస్ట్ పాసిబిలిటీ ఉంది మనకు చిల్డ్రన్ పుడతారని. మేబీ దీస్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ రీబాండింగ్ ద ఫెయిత్. హోప్, ఫెయిత్ ఆర్ పవర్ఫుల్ థింగ్స్ ఇన్ లైఫ్. హోప్, ఫెయిత్ లేనప్పుడు నో యాక్టివిటీ can happen. That is one thing. Second thing is the whole evolution of reproductive science is less than 50 years or at the most less than 80 years. Suppose fertility pill is less than 100 years. దాని తర్వాత 60sలో ఇరెగ్యులర్ సైకిల్స్కి ప్రెగ్నెన్సీ పుట్టడానికి ట్యాబ్లెట్స్ వచ్చినాయి. బ్లాక్ ట్యూబ్స్కి సొల్యూషన్ 78లో వచ్చింది. లో కౌంట్స్కి, ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ కౌంట్స్కి కొంతమందికి ట్రీట్మెంట్ 95-39 వచ్చింది. సో ఈ లాస్ట్ 100 yearsకి ముందు వీ డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్. సో అక్కడ ఓన్లీ మిత్, హోప్, ఫెయిత్, ఈ ట్రెడిషన్స్ హ్యావ్ రీప్లేస్డ్ దెమ్. నౌ యాజ్ సొల్యూషన్స్ హ్యావ్ కమ్ ఇన్, గ్రాడ్యువల్గా అవి రీప్లేస్ అవుతున్నాయి. బట్ స్టిల్ ఎ లార్జ్ సొసైటీ ఆర్ ఇన్ ట్రాన్సిషన్ బికాస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్. గ్రహణం వస్తుంది అనుకోండి, గ్రహణం వస్తుంది అనగానే ఒక గర్భిణిని చూడొద్దు, లోపలే ఉండు అంటారు. ఎంతవరకు అది సైంటిఫిక్గా కరెక్ట్? అది 100% ట్రూ, బట్ నాట్ అట్ ఎవ్రీ స్టేజ్ ఆఫ్ ప్రెగ్నెన్సీ. ఏమవుతుంది? మీకు గ్రహణం వచ్చినప్పుడు పర్టికులర్ గ్లాసెస్ వేసుకొని సన్ చూడమంటారు తప్ప డైరెక్ట్గా సన్ చూడొద్దు అంటారు. ఓన్లీ పర్టికులర్ స్పెసిఫైడ్ అబ్జర్వేటరీ సెంటర్స్కి వెళ్ళే చూడమంటారు తప్ప ఎక్కడ పడితే అక్కడ పైకి చూడొద్దు అంటారు. బికాస్ అక్కడ అల్ట్రావైలెట్ లైట్స్ అట్ హై ఇంటెన్సిటీ ఉంటాయి, దే డ్యామేజ్ ద ఐ. సిమిలర్లీ దట్ రేస్ కెన్ డ్యామేజ్ ఎ బేబీ. అందుచేత ఏమవుతుందంటే దాని ఎఫెక్ట్ అల్ట్రావైలెట్ లైట్ ఎక్స్పోజర్ ఫస్ట్ 12 weeksలో మోర్ ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది. బట్ అది 12 weeks అని ఎవరికి తెలుస్తుంది? సో ప్రెగ్నెన్సీ అప్పుడు, గ్రహణం అప్పుడు బయటకు వెళ్ళొద్దంటే అది ఈజీ టు ఫాలో. ఎప్పుడైనా అడ్వైజ్ ఏమవుతుందంటే ద స్టేట్మెంట్ షుడ్ బికమ్ వెరీ సింపుల్, ఈజీలీ యూజబుల్, కన్ఫ్యూజన్ ఉండకూడదు, అండ్ ఇట్ షుడ్ నాట్ హార్మ్. అంటే అందుకని ఒక బ్లాంకెట్గా అందరూ ఫాలో అయ్యేటట్టు, సులభంగా ఫాలో అయ్యేటట్టు ఒక బ్లాంకెట్ ప్రిస్క్రిప్షన్ అనుకోండి. అవును, అంతే. బికాజ్ దానివల్లప్పుడే, బికాజ్ ఏమవుతుందంటే ఎనీ అడ్వైజ్ ఎంత సింపుల్గా ఉంటే అప్పుడే ఫాలో అవ్వగలరు. దాని కండిషన్స్, రిజల్ట్స్ పెడితే ఏమవుతుందంటే కష్టం అవుతుంది, యూనివర్సల్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ రాదు. డెలివరీ అయిపోయిన తర్వాత పథ్యం అని అది తినొద్దు, ఇది తినొద్దు, ఎందుకు ఆ పథ్యం చెయ్యాలా? గర్భిణి ఏదైనా తినొచ్చా? ఈ రెండు చెప్పండి. ఎనీథింగ్ ద మదర్ టేక్స్ 5 to 10% can get secreted into the breast milk. So everything the mother takes should be safe. Okay. So that the baby is not harmed. That's one thing. Second thing is, ఏది పడితే అది తింటే ఏమవుతుందంటే, సపోజ్ బ్రెస్ట్ మిల్క్ దగ్గర ఎవ్రీ యాంటీబయాటిక్ ఎవరు, కొన్ని స్పెసిఫిక్ యాంటీబయాటిక్స్ ఇస్తారు. బికాస్ అది ఇట్ ఈస్ సెక్రెటెడ్ ఇన్ టు ద మిల్క్ అండ్ ద బేబీ గెట్స్ ఇట్ ఇన్ టు ఇట్. సిమిలర్లీ డైట్ కానీ ఇవన్నీ ఉంటాయి. వాట్ ఎవర్ షీ ఈట్స్
that is also secreted into milk. So babyకి సేఫ్ ఫుడ్ విచ్ ఈస్ నోన్ ఫర్ ట్రెడిషన్స్ దాన్ని పచ్చిక కింద డిటర్మైన్ చేశారు. థర్డ్ థింగ్ ఈజ్ డిఫరెంట్ కమ్యూనిటీస్లో చూసుకుంటే ఇఫ్ యూ కంపేర్ ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ ఎవ్రీవేర్ ద ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ఈస్ ప్రొటెక్టెడ్, బట్ దేర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ బేబీ షవర్. బేబీ షవర్ ఉంది అక్కడ గిఫ్ట్స్ మెటీరియల్ ఆర్ గివెన్. ఎస్, అండ్ జెండర్ విల్ బి రివీల్డ్. So gifts and materials are given to support that family. And to keep the woman happy. And they also support the what they don't have, they give that gift. Yes. It is when food is not a necessity, the next is utilities become a necessity. Yes. Similarly, you have different traditions in South America, South Africa, but everywhere a pregnant woman is always protected with extra care and support. విమెన్ ఆల్కహాల్ తీసుకోవడం ఒకవేళ మెట్రోలో పెరిగినా కూడా తక్కువ, కానీ ఫారిన్ కంట్రీస్లో ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఆల్కహాల్ తీసుకుంటారు కదా. అందుకనే నౌ WHO, ది అమెరికన్ సర్జన్ జనరల్ వాంట్స్ టు హ్యావ్ ఎ లేబుల్ ఆన్ ద ఆల్కహాల్ that it is a poison. సిగరెట్లో మీకు ఎలా అయితే వార్నింగ్ ఉందో, నౌ ద అమెరికన్ సర్జన్ జనరల్ ఈస్ సజెస్టింగ్ టు పుట్ ఎ లేబుల్ దట్ ఆల్కహాల్ మేబీ ఈజ్ ఎ పాయిజన్ అని చెప్పి లేబుల్ పెట్టడానికి. అండ్ స్మోకింగ్ విల్ ప్రొడ్యూస్ గ్రోత్ రిటార్డేషన్ ఆఫ్ ది బేబీ. ఆల్కహాల్ విల్ ప్రొడ్యూస్ డెవలప్మెంటల్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఆఫ్ ది బేబీ. అది స్పెసిఫిక్ టర్మ్ కూడా ఉంది, ఫీటల్ ఆల్కహాల్ సిండ్రోమ్ అని. ఆల్కహాల్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ నో. స్మోకింగ్ షుడ్ బి అవాయిడెడ్ బికాస్ దే హ్యావ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ది బేబీ అండ్ ఆన్ ది మదర్ ఆల్సో. బీట్ వైన్, బీట్ ఎ కాక్టైల్, బీట్ ఎ బియర్, irrespective of the content of alcohol during pregnancy is an absolute no. The role of smoking and alcohol in pregnancy, it is absolutely no. Even one drink of alcohol may have an effect on the baby. ప్లాస్టిక్స్ ఎలా అవాయిడ్ చేయాలి ఒక గర్భిణీ మహిళ? ఎక్కడెక్కడి నుంచి అవాయిడ్ చేయడం స్టార్ట్ చేయాలి? ఏ స్టేజెస్లో తను మేజర్గా అవాయిడ్ చేయాలి తన మీద ఇంపాక్ట్ లేకుండా? ఈ ఫైటోఎస్ట్రోజన్స్ థాలెట్స్ 2 types ఉన్నాయి. Cosmetics have high amount of phthalates. ఎవరికైనా. Now some of the high-end cosmetics have also write how much of phthalate percentage is there on the product. అంటే నేను బ్రాండ్ పేర్లు చెప్పను, కానీ వేగన్ లేకపోతే ఇవి చాలా నాట్ యానిమల్ టెస్టెడ్. That is different from plastics. Because what happens is plastic container that dissolves. Because the whole plastic లో phthalates are used to make plastics malleable. Food packets. I mean, micro ovenలో పెట్టి ప్లాస్టిక్ wrapper ఉంటుంది. It's not exactly a wrapper, it's a combination of a polymer plus paste. Here again, after that, you have micro ovenలో పెట్టే plastic containers ఉన్నాయి. Then again, whatever you're putting in the fridge, all have things. Okay. But So India yeah. is not evolved in saying these plastics are harmful. మన FAO దాంట్లో ఇన్ఫర్మేషన్లో రైట్ నౌ బికాస్ ఆఫ్ ల్యాక్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అవేర్నెస్ అండ్ ద లిమిటేషన్స్ వీ హ్యావ్ ఆ డేటా రావట్లేదు. యుఎస్లో మాత్రం ఆ డేటా ప్రతి ప్రోడక్ట్ మీద ఉంటుంది. వాట్ వీఆర్ సేయింగ్ ఈస్ phthalates on a long term are harmful. The emphasis is reducing plastics and their products on a long term basis so that the benefits are there for the whole society. An individual in the current system, I don't think it's possible for an individual to be a phthalate free diet, which is not practical and possible. Because the whole ecosystem is dependent on that. Thank you, Dr. Garu. I'm very happy for the episode, Andy.